Unheard Real Stories, Bahujana Dandora by Dr. Panthukala Srinivas. Respected Dr. C.V. Anand Sir, Director General of Police, Telangana State. The subject SC/ST atrocity case FIR number 455 by 2023. Delayed justice, negligent investigation, an appeal for constitutional accountability and file the additional charge sheet. Multiple attacks, plotting honey traps, criminal conspiracies, obstructing from my duties, abetment to suicide, and threats to my life and family members' life. Respected DGP Sir, this is Dr. Panthukala Srinivas, journalist turned academician, and today, unfortunately, a victim still fighting for justice. I served as assistant professor in the Department of Journalism and Mass Communication at the English and Foreign Languages University, IFLU, Hyderabad campus from 2008 to 2023. Recently, I was transferred to the Shillong campus, Meghalaya, under vindictive circumstances after I registered FIR number 455 by 2023 at the Usmania University Police Station, Hyderabad. Before entering academics, I worked as a journalist with MaTV News Division and HMTV, believing strongly in democracy, constitutional rights, and power of the truth. On 26 July 2023, I lodged a complaint under SC/ST Prevention of Atrocities Act at Usmania University Police Station, Hyderabad. Instead of immediate legal protection guaranteed under the Constitution and SC/ST Act, my complaint was allegedly delayed, diverted, suppressed for nearly 3 months. During this period, false counter allegations were encouraged against me, an attempt to weaken the case and intimidate the complainant. Finally, on 4th October 2023, FIR number 455 2023 was registered under the sections 504 and 505 IPC along with relevant provisions of SC/ST Atrocity Act. At the time, you were serving as Commissioner of Police, Hyderabad City, and I believed justice had finally begun to move. I personally met Dr. Sunil Dutt IPS, then the DCP East Zone, and explained every atrocity, humiliation, and act of discrimination I faced at the IFLU Hyderabad campus. I submitted audio recordings, video evidence, documentary proof before the investigation officer, Dr. S. Saidaya, ACP of OUPS division. But what happened next raises serious constitutional institutional questions. Transfers happened, investigations slowed down, files moved, but justice did not move. The case was repeatedly delayed, diverted, and weakened, yet I refused to compromise because this is not merely my personal battle, it is a battle for the dignity of SC/ST Act itself. ఇఫ్లూ జర్నలిజం డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ మాదిగ బిడ్డ అయిన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పంతుకాల శ్రీనివాస్ను ఒక అమ్మాయి కేసులో 5 సంవత్సరాల క్రితం హనీ ట్రాప్ ద్వారా ఇరికించాడు. ఆ పంతుకాల శ్రీనివాసే స్వయంగా నాకు ఈ సురేష్ కుమార్ వాడి ముఠా సభ్యుల వేధింపుల వల్ల 2 సార్లు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నిస్తే తన కుటుంబమే తనను కాపాడిందని, కేవలం తాను వీసీ సురేష్ కుమార్ అరాచకాలను ప్రశ్నించినందునే తప్పుడు కేసులు బనాయించడం, హనీ ట్రాపుల్లో ఇరికించడం, తన ప్రమోషన్లు నిలిపివేయడం చేస్తున్నాడని తెలిపాడు. 5 సంవత్సరాల క్రితం తన మీద బనాయించిన కేసులో సంబంధం లేకున్నా స్పర్శ కమిటీని వాడుకొని 5 సంవత్సరాల తర్వాత అంటే మొన్న అక్టోబర్ 2023లో పాత డేట్ వేసి తనను షిలాంగ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. I later met Sri Kottakota Srinivas Reddy, IPS, then the Commissioner of Police, Hyderabad, and Dr. Balaswamy, IPS, DCP of East Zone, along with Usmania University JSC leaders, and presented the complete facts of the case. Though some progress began, the investigation machinery again suffered disruptions due to transfers and administrative changes. On 14th February 2024, ACP Gara Jagan
assumed charge as investigation officer. However, instead of completing the time-bound investigation as mandated under SC/ST Act, the process continued to face delay and procedural diversion. కాదండి, మీరు వాట్సాప్ కాల్ ఎందుకు లేపట్లేదు? కావాలనా? కావాలని కాదు సార్, ఇక్కడ సిగ్నల్ సరిగా మరి ఉంటుంది. లేపండి, వాట్సాప్ కాల్ మాట్లాడండి. వాట్సాప్ లో ఎందుకు సార్ ఇట్లా డైరెక్ట్ మాట్లాడండి మీరు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్ కాల్ ఎందుకు లేపరా? సార్ చెప్పండి సార్. ఎందుకు వాట్సాప్ కాల్ ఎందుకు లేపరా అంటున్నా. వాట్సాప్ కాల్ లో మాట్లాడొద్దు కదా సార్, దీంట్లో అయితే ఎవరైనా వాట్సాప్ కాల్ లో మాట్లాడొద్దు కదా సార్. మాకు తెలియదు, అంటే మాకు సిగ్నల్ దూరం ఉంటది కదా, సిగ్నల్ కలవదని వాట్సాప్ కాల్ చేసినాం. ఏం పర్వాలేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాట్సాప్ కాల్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు పంపుతుంది? పంపిణీ పంపుడు సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటే జస్ట్ అంటే మన శ్రీనివాస్ గారు ఒకటే నెల రోజులు అయింది సార్, మీరు నెల 15 రోజులు అయింది. ఇవన్నీ మీకు మీ దృష్టికి ఉన్నాయా లేవా అనే ఉద్దేశం. బాగానే ఉన్నాయి, నాకు ఉన్నాయి. మీరు రోజు నాకు రిమైండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ మీకు. మీరు ఉన్నాయని ఇట్లా పంపిస్తున్నారు నాకు. సార్ నేను బాధ్యతని, నేను పెయిన్ లో ఉన్నా, నేను చాలా నన్ను చంపాలి. ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఏమన్నా ఉంటే డాక్యుమెంట్స్ పంపించండి. సరే మరి ఓకే, మీరు నాకు అవే పంపించదండి, మీరు అవి ఇవి అని నేను వెరిఫై చేస్తున్నారా? దానికోసమే సార్ మీరు వెరిఫై చేయాలని. మీరే ప్రెజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఎట్లా? మీరు అట్లా కాదు కదా. నేను ఏం ప్రెజ్యూమ్ చేసుకోవట్లేదు సార్, నేను బాధితుడిని. 5 సంవత్సరాలుగా నన్ను చంపడానికి ప్రయోగాలన్నిటికీ మీకు డాక్యుమెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాపర్ గా చేయండి. నాకు వీడియోలు పెట్టడు, అవే పెట్టాడు, అట్లన్నాడు ఇట్లన్నాడు అని పెట్టుడు ఇట్లండి. మరి అవన్నీ ప్రూఫ్స్ పెట్టాలి కదా. ఒక్కసారి పెడితే చాలండి, ఒకసారి చెప్పినారు కదా, మళ్ళీ ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చేయండి సార్, మీరు న్యాయం చేయండి. ప్రాపర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. Left with no alternatives, I approached Honorable High Court seeking directions for filing the charge sheet within 90 days. Even after judicial intervention, investigation did not move effectively. I was compelled to file a contempt of the court petition. The Honorable Court fixed on 20th September 2024 as the deadline for the charge sheet, filing the charge sheet. The investigation officer informed the Honorable Court that the charge sheet had been filed, but in reality, deeply painful, what was filed was only perfunctory charge sheet, lacking seriousness, no depth, no proper incorporations of the evidence already submitted. CV Anand sir, on 25th October 2024, I met you personally at the Telangana Integrated Command Control Center at your office chamber, Banjara Hills, and explained how this case had become an example of negligence of investigation, delay in justice, disrespect to the SC/ST Act, non-compliance with the orders of the Honorable High Court order, and weakening of constitutional safeguards meant for marginalized communities. Even today, I continue to approach constitutional institutions for justice. I have submitted complaints before the Police Complaint Authority and Human Rights Commission demanding accountability, fair investigation, and filing of an additional charge sheet. The charge sheet submitted in the above referenced case, page number 6, explicitly acknowledges that if sufficient evidence is found against 6 additional accused, a supplementary charge sheet will be filed without delay. However, no such action has yet been taken. Multiple attacks, plotting honey traps, criminal conspiracies, obstructing from my duties, abetment to suicide, and threats to my life and family members' life. Recently, I met VC Sajjanar sir, IPS, Commissioner of Police, Hyderabad City, and Srimati Rakshita Kumari Murthy,
DCP Secunderabad Zone, and Sri J. Narsaya, Additional Deputy Commissioner of Police, requesting an unlawful investigation into the case. Respected DGP Sir, the SC/ST Prevention of Atrocities Act was enacted not merely as a legislation but as a constitutional shield for oppressed communities. When investigations are delayed, diluted, or diverted, it is not only the complainant who suffers, public faith in the justice system itself suffers. Today, I ask a direct constitutional question: will the system protect the victim, or will delay become the punishment? I humbly request your office to order a fair, impartial, time-bound investigation of FIR number 455 by 2023. Direct the filing of an additional charge sheet based on the documentary audio video evidences already submitted. Initiate departmental action against officers who are responsible for negligence, delay, and non-compliance with court directions. Ensure strict implementation of SC/ST Prevention of Atrocities Act in Telangana State. Recommend constitution of High Power Committee under the chairmanship of Honorable Chief Minister Sri A. Revant Reddy to review investigation standards in SC/ST atrocity cases. Respected CV Anand Sir, nation wants to know about the further investigations of SC/ST Atrocity Act case FIR number 455 by 2023 dated 4th October 2023, SC number 118 by 2024, sections 31UR of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act, sections 504 and 506 of IPC, and show the power of the Constitution, sir. Justice delayed is justice denied, and justice destroyed in atrocity cases becomes social injustice institutionalized in our society. I respectfully submit that I have genuine apprehension regarding the safety, security, well-being of myself and my family members in view of circumstances surrounding the present case and continued delays, deficiencies in investigation. In the unfortunate event that any harm, threat, intimidation, coercion, or untoward incident occur to me or my family members, I request that the same to be treated with utmost seriousness and examined in connection with the pending proceedings and grievances already brought to the notice to the authorities. I further submit that constitutional and statutory mandate under Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 is not merely punitive in nature but also preventive, protective. Any failure in timely intervention, fair investigation, victim protection, or institutional accountability risks aggravating the vulnerability of victims belonging to SC/STs and may undermine the very object and spirit of the legislation. I therefore humbly request Sri A. Revant Reddy and Telangana police authorities to ensure immediate protection, fair investigation, and effective enforcement of the safeguards guaranteed under the Constitution of India and the SC/ST Prevention of Atrocities Act. I still believe in the Constitution. I still believe in democracy. I still believe Telangana police can stand with the truth and justice.